Hello everyone, Excel grade 5, page 53 and 54. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 53-54 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Write as many part-time jobs as you can think of. Compare your list with your partners. Бұл жаттығуда мейлінше көбірек жарты күндік жұмыстарды жазу қажет. Мысалы, babysitter деп бергенде сіздерге няня, dog walker, итпен серуендеуші, сонымен қатар freelancer, personal driver, blogger, tutor, trainer, delivery worker деп жазсаңыздар да болады. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the title and look at the pictures. Мәтіннің тақырыбын оқы және суреттерге қара. What do you think the blog is about? Блог не туралы деп ойлайсың? Listen and read to find out. Білу үшін тыңда және оқы дейді. Суреттерге қарасақ, бұл блог жұмыс туралы секілді. I think this blog is about jobs деп жазсаңыздар болады. Дейзидің блогын оқимыз. Hi everyone, бәріне сәлем. My sister wants to get a part-time job to save some money, but she has to wait until next year. Менің әпкем жарты күндік жұмысқа кіргісі келеді, бірақ ол келесі жылға дейін күтуі керек. In the UK, the law says that teens can have a part-time job when they are 13. Біріккен корольдікте заң бойынша жасөспірімдер 13 жастан бастап жарты күндік жұмыс жасай алады. Then we can work for 2 hours a day on school days, 5 hours on Saturdays and 2 on Sundays. Кейін біз сабақ болатын күндері күніне 2 сағат, ал сенбі күндері 5 сағат, жексенбі күндері 2 сағат жұмыс жасай аламыз. We can also work more hours during the school holidays. Мектептен демалысқа шыққан уақытта ұзағырақ жұмыс жасай аламыз. What about you? Сендерде ше? Tell me when you can start work in your country. Сенің мемлекетіңде жұмысты қай уақыттан бастап жасауға болатынын айт деген екен. Және комментарий келесі оқимыз. Hello Daisy. Сәлем Daisy, my name is Marat and I'm from Kazakhstan. Менің есімім Марат, мен Қазақстаннанмын. Here we have to be 14 before we can have a part-time job. Мұнда біз жарты күндік жұмыс жасау үшін 14-ке толуымыз қажет. At that age, we can only work for 5 hours a day and do light work. Сол жастан бастап біз тек күніне 5 сағат қана жұмыс жасай аламыз және күндізгі жұмыстарды ғана істей аламыз дейді. We also have to get permission from our parents before we can start a job. Сондай-ақ жұмыс бастайын деп жатқанда біз ата-анамыздың рұқсатын алуымыз қажет. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the text and mark sentences 1, 4, true or false. Мәтінді оқып, сөйлемдерді true, шындық, немесе false, жалған екендігін анықтау қажет. 1. In the UK, children under 13 can't do part-time work. Біріккен корольдікте 13 жасқа толмаған жасөспірімдер жарты күндік жұмыс жасай алмайды. Бұл шындық. 2. Teenagers over 13 can't work at the weekend. 13 жастан асқан жасөспірімдер демалыс күндері жұмыс жасай алмайды. That's false. Бұл қате. Өйткені teens over 13 can work at the weekends. Олар демалыс күндері жасай алады, жастары 13-тен асса. Енді in Kazakhstan, Қазақстанда 14-year-olds can work all day. 14 жастағылар күні бойы жұмыс жасай алады. That's false. Бұл жалған. They can work only 5 hours. Олар тек 5 сағат қана жұмыс жасай алады. 4. 14-year-olds can do any kind of work. 14 жасқа толғандар кез келген жұмыстың түрін жасай алады дейді. Бұл да false, қате, өйткені they can only do light work. Олар тек қана күндізгі жұмыстарды ғана жасай алады. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Complete the sentences with work or job. Work немесе job сөзімен толықтыру қажет, көп нүктені. Work сөзі бізде саналмайтын зат есім. Оның алдында ешқандай да немесе n артиклі қойылмайды. Ал job сөзіне біз артикль қоя аламыз. Сонымен қатар біз works деп айта алмаймыз.
Өйткені ол көптік жалғауды қабылдамайды, саналмайтын зат есім болғандықтан. Job сөзіне jobs деп, яғни жұмыстар деп айта аламыз біз. В общем, work-тің алдына артикль ешқандай қойылмайды, және ол works деп айтылмайды. Ал job алдына артикль қойылады, a job деп айта аламыз. Мысалы, jobs деп көпше түрде де айта аламыз ол сөзді. 1. Ahad has a job in Astana. Ахаттың Астанада жұмысы бар. 2. Jack doesn't like hard work. Джекке ауыр жұмыс ұнамайды. 3. Max doesn't have a job. He is out of work. Макстың жұмысы жоқ, ол жұмыстан шығып кеткен. 4. Дамира is very hard working. She has a full-time job. Дамира өте еңбекқор. Ол толық күндік жұмысы бар. Яғни полный рабочий день. Exercise 5. 5-ші жаттығу. In groups, do some research online about popular part-time jobs in your country. Find information about one of these jobs and present it to the class. You can use this website. Топпен бірге сенің мемлекетіңдегі танымал жарты күндік жұмыстар туралы интернеттен ақпарат ізде. Сол жұмыстардың бірін таңдап сыныпқа таныстыр дейді. Мына сайттарды қолдануға болады деп ссылкасын тастап кеткен. Біз Қазақстанда кеңінен танымал репетитор мамандығы туралы жазатын боламыз. Өйткені білесіздер, репетиторлар кез келген уақытта өздеріне ыңғайлы графикті қойып ала алады, және олар жарты күндік жұмысты смело жасай алады. One popular part-time job is working as a tutor. A tutor helps students improve in subjects such as English, math, science, or school homework. This job is very flexible because tutors can choose their own schedule and work in the afternoons, evenings, or weekends. Many tutors work with school children and help them prepare for tests or understand difficult topics. Tutoring can be done in person or online through video calls. To be a tutor, a person needs to be patient, responsible, and good at explaining things clearly. This job is great for university students who are strong in certain subjects and want to earn extra money. Tutors can earn a good hourly wage, and they also gain experience in communication, teaching, and leadership. Next page, page 54, 54-ші бет, exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures and read the title. Суретке қара және тақырыбын оқы. Amazing ants. Керемет құмырсқалар деген мәтін берілген. Why do you think ants are amazing? Құмырсқалар не себепті керемет деп ойлайсың дейді. Оны білу үшін мәтінді оқы деген. Мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Қазір екінші жаттығуға өтеміз. Exercise 2. Read again and replace the words in bold with queen ant, worker ant, soldier ant, drone. Мәтінді оқып, қарамен жазылған сөздерді берілген сөздермен алмастыру қажет. Мысалы, біріншісі, some ant colonies don't have these. These дегеннің орнына біз soldier ant деген сөзді қоямыз. 2. They leave the nest when the weather is good. They'дің орнына drones болады. 3. There are many of these in each colony. Worker ants болады thes'дің орнына. 4. They are the biggest kind of ant in many colonies. Queen ants болады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Write down 3 facts from the text that you find interesting. Tell the class. Мәтіннен өзіңе қызық болған 3 фактты айт. Оны сыныпқа айтып бер дейді. Мысал ретінде мына сөйлемдерді жазсаңыздар болады. There are thousands of ants in each colony. Queen ants are much bigger than the other ants in the colony. The drones are the only male ants. Exercise 4. Төртінші жаттығу. In groups, collect more information about ants and prepare a short true-false quiz about them. Swap quizzes with another group and do the quiz. Бұл жаттығуда сіздерге true, шындық немесе false, жалған деп quiz жасау қажет. Осы құмырсқалар туралы. 1. Ants live alone and don't form colonies. That's false.
2. The queen ant's main job is to lay eggs. That's true. 3. Worker ants are all male. That's false. Ants communicate using pheromones. That's true. 5. Ants can carry objects heavier than their own bodies. That's true. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye everyone. See you.